Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 24 juillet 2025, voici les commentaires donc, de notre actualité d'aujourd'hui. L'actualité sera basée sur l'interview du président rwandais Paul Kagame. Je suis Christian depuis Congo 26 TV, msisahau kulike, kushare, kusubscribe ili kazi za Bwana zipate kuendelea. Donc ici natoka sema hakuna vya mpya chini ya jua, hakuna vya nisha créer, ni kusikilizisha tu peut-être kama juu kuna pima kuelewa vitu wewe pekee bila manipulation ya swandiza politicien ou bien bila manipulation ya swandiza mtu wa region yako, swandiza mtu wa province yako, swandiza mtu mnaongea na lugha moja, swandiza juu ya mtu wa kabila wako yako mu politique ya Republika Demokratike du Congo. Donc na avant tuanze ku commenter, tusikie kwanza hii interview ya Paul Kagame. Toland. I add something, but I'll come to it, your question, which by the way, the deal we reached in Washington, D.C. does not stand in isolation. That one was mainly between Rwanda and DRC. Equally important, there is another deal ongoing that concerns the internal groups of Congo, FCM 23 and the government, and maybe I don't know where else they will involve, that is being discussed and brokered in and by Qatar, the state of Qatar. You remember the story when I met with President Tshisekedi in Qatar, in Doha, and it originates from there. So these are two sides of really the same coin. So internal matters, so that, and the reason was to avoid the confusion that had been created over years and which nobody was addressing. Congo was always trying to make this problem only a problem between Rwanda and DRC. But there is a bigger component that is DRC's problem, not anything to do with Rwanda. So that's why, in fact, that Qatar effort will look at it broadly between AFCM 23 and DRC, in my view, and maybe by extension, because that is the political side now. I said three things: the political, economic, and security. So the political is actually mainly internal, so that it doesn't continue to produce these problems that where you deny people their citizenship, or like the other side, you hand over power to somebody and runs with it, and later on, last time we had elections, so-called, but no elections really happened. It was... Bandiko, huyo ni Paul Kagame, huyo eko naongea. Donc, mwana kama anapendaga naye réseaux sociaux, anapenda kuongea. Donc, anakala na enjoy kuongea. Sasa, depuis walikuwa mu Washington DC, Bena Felix kwenda signer accord yiko natuambia kama accord de paix, alikuwa alishaongea mais alikoprendre juu ashaka tukoprendre kutushinda shipeke. Alikoprendre kama habari yetuko nayo juu ya accord na yenye balisinye habiko sawa sawa. Na alikoprendre kama juu banatumanipilaka shibote. Na yeba na manipilaka ya des fois Felix na manipilaka et des fois anatumanipilaka. Sasa alipenda akie na clarite juu kesho sasa taanza kukia vunja tena watu bichwa, kuvunja watu tena migulu. Donc parce qu'on a quoi, parce que watu wanakuwa surpris. C'est alors
alipenda kufanza ile interview, alisema muanglais. En bref, alisema nini muanglais? Anasema kama accord ya signé Washington iko karakterize na parti tatu, ou bien iko na elema tatu. Ya kwanza alisema ni accord économique, ya pili alisema ni accord sécuritaire, na ya tatu alisema ni accord politique. Et donc gisi ni accord iko basé na aspect tatu, mais haiko concerné moi zile aspect zote tatu. Yeko concerné mo aspect moya wala mbili niseme. Yeko concerné na aspect économique, yeko concerné na aspect sécuritaire, apana aspect politique wala ya amani. Ukimsikia kisa naongea Herizima alikia tuambia mbele wakati juu hivi vitu tunavisemaka, mtu konokia na semo na jitraka soko naongea ni soko naambia watu wako naongea ndire nabo abiko atakuli iko sawa vile haina ta problem yao. Donc wakati fulani avasa balitoka kusimia nisema kama no akoro yote ile inakuwa kanjwa na intérêt, inakuwa ni akoro economique hapa kwa akoro de paix. Tukama mko napigana na mtu seke biko bitu vinapiganisha biko bitu biko natuma mpigane na ule mtu. Sasa kama mko napigana na ule mtu eke mnapenda amani, ifo muangalie biko napiganisha, muangalie mnaweza bigapulai wala nani mwiko na iba mwezake wala nani mwiko na punja mwezao wala nani mwatachia mwezao. C'est tout. Nikionisikia kama commentaire wewe uko napenda ba faire accord c'est lui unawaza kambia wewe ndio wewe mweye kule ba congolais ba mingi surtout mule à l'intérieur du pays ba congolais ba mingi bangali na vivre présent chie tuko na vivre déjà futur. Na c'est pourquoi ça tunakia baongelesha hapa, ça tunakia baongelee. Unaweza ongea vitu leo unaona sasa vile havina sense, mais kesho ou après kesho utakia vitu utakutana bisha make sense, donc bisha kuwa na maana. Mais pour le moment unatukamataka sasa vile ni mtu mmoja hivi hayubi ya kufanza, mtu mmoja hivi comme si unaweza kwa kila asubuhi kila magharibi uko na kia ongea. So Bien Kagame alisema habiko diferent na vilisemaga la fois passée. Sasa wanatoka faili accord. Anasema kama Rwanda na Congo balikuwa ndio signé, ilikuwa ndio ni accord économique. Haiko accord ya paix, haiko accord de paix ou bien haiko accord politique. Et par après anasema mnaweza kuwa na ile sécurité peut-être juu sécurité ya Rwanda juu. Yeye yake sécurité ya Congo. Congo ndio kwa milioni ya watu shakufa, Congo saa ndio pays mnaiwa mwe peke. Mais yeye hakuwa concerné na ile sécurité ya kule. Et puis anasema bien kama mu aspect politique notamment ni ile yenye iko à l'intérieur du Congo, notamment anasema ba M23, anasema AFC, anasema donc anasema na ingine ma problème juu anakuwa concerné na Congo sana. Mweye mpige pendo mpige ngoma ipasuke, mwende kumaombi, mlale huko, murudie, mjife mkate mchai, mweye mjife sukari mchai, hata miacha. Na agenda yenye iko nayo na objectif iko nayo inawasirpasser presque. Mwewe mko na pretendre. Mbwaseme no mwende basinya accord, ngupiko accord de paix sinyama yenye taleta amani mkongo. Haiko akikuli. Kagame iko wazi alikia anatuambia noir sur blanc que voilà gisi vitu biko. Mko na jiregeza wache malangaje ya siui, mko na malangaje ziko corporatif siui narrative ye batu biko nayo Kinshasa na yenye Felix iko nayo na watu yake na yenye bakongole biko nayo na narrative yenye Kagame iko nayo na watu yake iko na difference umwe ya 1 million de kilomètres carrés. Puisque Kagame comme objectif iko na réaliser vitu vyake par rapport ya vision yake, par rapport ya bianapataka mkongo ou bien par rapport vile iko napenda one Kongo ikuwe. Asa mwe huku après kwa sababu ya kusema na après kukua siui kushindwa kuona, kukatala kuona na kusikia uvivu kuwaza, na babanego na bakatalia msiwazi wala msione, mko na retorike yenu yenye yeye haiko kule. Mwe mtafafa ile retorike lakini yeye
haiko kule, iko na kusema haiko nafitika. Et donc anakuambia kama bali signer l'accord économique na question sécuritaire, mais iko na dépendre na aspect politique ya mule à l'intérieur du Congo, ndio Kagame anakuambia. Donc ndio va M23 na mnayua bien kama Kagame yeye ndio M23 ni bati ya Kagame, yeye ndio anabambia vya kufanza, yeye ndio anabastenir logistique, yeye ndio anabastenir swandiza hiyo politique kama mnapenda, yeye ndio anabastenir economie, biote ndio anabastenir. Mnayua bien vile. Mais tellement que mko animé na sentiment na réalité yenye haitakuwa uko animé na ile nani kijicho kya ngombe, haiko vile uko na kwa animé na viuko na waza sendo viuko na waza. Yeye yuko anakuambia réalité yake. Na réalité nini? Anakuambia kama aussi Congo donc neutraliser ba FDLR. Donc yeye iko na capacité na tarudiaga mkongo, hata jiachilia atakuwa nafanza vile vile Rwanda nazoea kufanza kila wakati. Kama Congo hametre swandiza ile accord en vigueur. Tuko mkongo na alikuwa nasema kama Kagame ametre Congo nani ametre accord en vigueur, et donc atamfrapper. Mais Kagame kwa kwambia kama yeye angali atarudia mkongo kia fanza gisa nazoea kufanza aussi longtemps ba FDLR habiko neutralisé. D'où la question, nasema tena leo na barapele tena leo, ceux-là qui veulent écouter qu'ils écoutent, ceux-là qui veulent attendre qu'ils attendent, ceux-là qui veulent injurier, donc ils ont la plateforme, et ceux-là ben wanafa fanatisme, voilà, maopsio zote ziko libre kwenu na plateforme iko libre. Kagame rhétorique ya ba FDLR ni construction banaitaka mu théorie ya nani ya relation internationale ni nani constructivisme, ni théorie yake aliconstruire, ni narrative yake aliconstruire, iko na idefendre tellement qu'il anabashinda kuwaza mais haba existé. Ashabambia kwanza kama yuko mfardese. Yeye mama anaweza lamka anakuambia kama no Edika Pende ni FDLR. Anaweza lamka anakuambia sasa no Christa Chuo ni FDLR. C'est tout à fait normal. Juu yendo atakuwa na badicter. Mais anakuambia aussi longtemps haba ya ba neutraliser, Rwanda ataendelea kuwa nafanza vile vyenye anafanzaka. Shibo tunayua na mwe mnayua mwache kufasa sambla. Mnayua kama hapa FDLR ni frappe. Mtu wa 1994 sai unaweza yule mtu anaweza kuwa na miaka ngapi? Mwenye alikuwa iko na 30 wala iko na 40. Donc ni rhétorique, na ile rhétorique ashakubatia yeye iko mshingo. Mais iko na bagarantire kama atarudiaka. Mais ukienda ukishasaba na kuambia kama no balisigner accord de paix. Heureusement Therese Kayikwamba alisemaga hayusipe takiaka siku gani. Akili ya Kagame leo kama ndio signer habari ya minere, koma atakuwa na commercer na kuasire na kutransporter minere ya nini ya este ya Congo. Ndio Kagame huyo. Sio mimi ndio nasema, niko na interprete vyenye alisema na mimi napia commenter, niko naona niko naionea situation donc hali ya kesho hapana ya leo. Kagame huyo anasema Saudi nyonge pe tuko na chunga pe piko wengine naona walinyongea champagne la guerre fini ni Kagame anasema hakuna kibisha ishi. Si unachunga tena mkie mtu contredire, mkie tukana ona weye kuna fata information kwa penda bafai vitu vile kwa c'est pourquoi unaanza angalia hata wale M23 ile courage biko nayo ngoseme biko na jenga balabala. Ushaona pia Rebera na jenga balabala. Rebera mwatashindwa kanta franga timu mfuko.
akimbie nazo kuna jenga balabala. Haikwambii kitu. Na regime yenyewe yetuko nayo vile vile haifiki kitu. Basha bambia ulesa banze jiprepare, asha bambia kama angala tarudia. Tuanayo biashaka fanza. Ana kama shaka aribisha ila arume, ana kama bale bametro shabacha pale, tisila mtasikia ba refugee na wanakuya, sasa batakuya na kwa side force ndio wanapata sa force ya nguvu ya mzuri yenye atarealize mo rêve zake ou bien objectif zake mule Mkongo. Tuko na mtu mmoja kwa tuambia hapa iko shinda na analamika hapa ngo aseme ni liberateur. Aseme alike libere pays. Huyo mtu huyo. Msikie kwenye mwenye kwa msikie kwenye kwa d'ailleurs support soutien si kama unatoa kule, soutien unatoa nje kwa M23. Msikie kama soutien unatoa kule, soutien unatoa nje kwa M23. Tusikie kama Kagame anaweza Kagame anaweza nani, anaweza vraiment anaweza trust tena Kongole. Donc njoo ile habari. Mwakusikia kambio mwenzake. Tunaonana tena, bye bye.